Good morning, good afternoon, wherever you are. Nĩ ngũkũgeithia mũno mwĩroreri wa Kijiji Official. Ngatho cia mwanya nĩ gũikarania hamwe na ithuĩ na gũtwenda na gũkorwo atĩ nĩ ũratu support hĩndĩ ciothe ĩrĩa tuoka. Na mũthenya wa ũmũthĩ, it's a very interesting day because I'm going to bring you a very interesting story. Though itaneka ũguo nĩ ngwamba kũmwĩra mawĩra marĩa twĩnamo. Twĩna mawĩra kũrĩa mwena wa Norway, twĩna mawĩra kũrĩa mwena wa Serbia, Europe yothe twĩna mawĩra. Koguo ngĩkorwo nĩ kwenda gũthiĩ wĩra Dubai. If you want to go to Dubai to work, kindly talk to us na nigetha tukiaranirie tukihote gũgũteithia. Na nĩ ndĩraikara ngĩmũririkanagia mawĩra maya matiraikara mũno. Tari turari na Denmark, and Denmark is kaput. Denmark imeisha. So ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũthiĩ Denmark, thaa ici nĩ tũrakĩninie Denmark, wĩhĩke nĩ tondũ Ngai no egũgĩtũhe mawĩra mangĩ nigetha tukihote gũthiĩ na mbere. Mũthenya wa ũmũthĩ ona ngĩintroduce video ĩno nĩ niĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wakwa niĩ mwene. Ĩno nĩ video yakwa. I want to talk about myself today. It's an amazing day. Na nĩ ngwenda ũikare o hau. I want to introduce to you a very important person in my life. Nĩ tondũ nĩ ahonoketie mũno na gatũma nginya mũtũrĩre wakwa wothe ũgĩcenjie. Ngwenda gũkũnyita ũgeni rĩu twambĩrĩria video ĩno nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkĩmĩrĩkia. Ũngĩenda kwaranĩria na niĩ namba no ĩrĩa tũtirĩ tũracenjia nĩ 0722278722 0722278742. Ndũgahere hau kana na ithuĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkĩrĩkia. No nĩ tũgũgĩcenjia ruga mũthenya wa ũmũthĩ tondũ tũtingĩkĩhota gũkĩaria Gĩkũyũ. Mũgeni ũrĩa twĩ nake ndangĩhota kwaria Gĩkũyũ nĩ wa kuma kũrĩa Sikamo marahaba baba. And we welcome you today even as we get to this video. Karibuni sana nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkĩrĩkia video ĩno. Karibuni sana. Leo niko a bit excited. Today I'm a bit excited because I'm talking my own story. Wengi wenu mmekuwa mkiniuliza Kate unafanya nini? Wengine nawaambia nakunywa maji ya ndimu asubuhi. Wengine mmekunywa hiyo maji mpaka mkapata ulcers. Shauri yenu. But I thank God today. Welcome mahali popote ambapo unatuangalia ama unatutazama na ili tukaweze kuendelea. Siku ya leo nimebahatika kuwa na daktari. This doctor is not just a doctor to me. He's a great friend. He has really transformed my life. He gave me hope when I was so hopeless, when my life was so down there, my self-esteem was so down there. Akanipatia moyo tena. He has walked with me a journey of around 3 years, Doc? 3 or 4 years? 3 years now. Yeah. Welcome. Hapa kwetu kunaitwa Kijiji Official Family. Na karibu sana. Asante sana. Na tumeshukuru kwa sababu umekubali kuwa pamoja nasi. I want to tell these people about my story. Wamekuwa wakiniuliza, Kate siku hizi uko na kiuno. Kate siku hizi uko mrembo. Kate siku hizi sijui nini. Nawaambia ni maji ninakunywa asubuhi sana. But I just want us to bring an awareness to these guys. Because unaweza kunywa hii maji na haitakusaidia. Unaweza kukula chakula aina hii na haitakusaidia. But there's a way you can take this food at a particular time in a particular way na itaweza kukusaidia. First of all, before we get to our video, I really want to thank you from the bottom of my heart. You've really transformed my life. Nimekuwa na confidence tena. There's something that we don't talk much. We don't talk much about our sexual life. We don't talk much about our personal experiences. But I am here to encourage people na kuonyesha it is possible to lose weight. It is possible to look good. Every woman is supposed to look good. Na at the same time, it is still affordable. So welcome on board Dr. Were. Mmekuwa mkisikia nikiongea maneno ya Dr. Were. This is our very own Dr. Were from Refine Plastic Surgery. Atatusalimia na atuambie yeye ni nani na ile kazi anafanyanga na diposa tuendelee na hiyo kazi anafanya ni mimi amefanyia. Karibu sana daktari. Thank you Kate for having me in your show. You know, when you say you're happy where you've gotten for the last 3 years, even us as the doctors who walked with you in this journey, we also feel a sense of satisfaction. You know, so many times unaonanga ukishatibu mgonjwa anaenda, so hawezi
kupata the feedback like yes umepona lakini unajisikiaje, lakini uzuri ya kufanya hii upasuaji ya plastiki ni kwamba mgonjwa anakuja, unaona vile anakuwa transformed, unaona even the change. Na nakumbuka mara ya kwanza tulikutana na wewe ulikuwa mpole sana huko unaongea mpaka leo vile ulikuwa na introduction nikakwambia unafaa ukue na presenter pale Inoro. Inoro mumeambiwa muni haya. Haya me please. So kwa majina naitwa Dr. Were Andrew, mimi ni plastic surgeon hapa jijini Nairobi. Tunafanya upasuaji wa plastiki na tunapata wateja kutoka kila sehemu ya Kenya. Wengine wanatoka Juba, Kigali, Tanzania, Uganda, hata wengine wanatoka Dubai, kuja hapa Cameroon. Even Cameroon. I was with a client who came from Cameroon. Even kutoka USA, Somalia, wote wanakuja hapa Kenya kwa sababu wametuamini na wanaona ile ustadi ambayo tunafanya kazi katika upasuaji wa plastiki na tunafanya kwa ile njia iko safe. So safety is normally very important na tunasema before uende ufanye upasuaji, jambo la maana ni kuja uongee na daktari kwanza, akueleze kama una qualify kwanza kufanya hiyo surgery ama itabidi maybe tukuweke kwa weight loss program kwanza. Kama tuseme uko na BMI, yani ile uzito yako inazidi 35. Kama inazidi then tutasema wacha tukuregeshe paka mahali 30. Sema kama uko 115 tukulete paka mahali 80, 85, 90. Ndio tuweze kufanya hiyo upasuaji kwa njia ambayo haitakudhuru na kwa njia ambayo utapona kwa haraka. Wow. So watu wengi sana wanafanya plastiki tangu tufungue. Tumekuwa hapa karibu zaidi ya miaka 2. Tumefanya zaidi ya upasuaji 100. Wow. Na tumefanya kwa njia ya ustadi na wagonjwa wetu wote wameweza kuamka. I know. Huwa inakuwa nakumbuka tukiongea na wewe ya kwanza ukiniambia daktari niko na watoto hapa staki lazima niamke, na nikwambia sisi hutumia utaalamu, tunafuata sheria na tunafuata masomo ile tulikuwa tumepewa ili tuweze kufanya hiyo upasuaji kwa njia ambayo haiwezi kukudhuru na kwa njia ambayo ukisha ishi kwa muda after umefanya hiyo surgery then you can feel good about yourself. Okay, even before we get to that, Dr. Were, cosmetic surgeon, ni kusoma umesomea hiyo kazi ama umekuwa you are just a doctor ukianzia you just so kufanya kazi ya plastiki ama cosmetic surgery lazima uende ufanyie masomo. Okay. Kwanza nilitimu kama daktari 2008. Nilipomaliza nilikuwa daktari wa kawaida, nikafanya upande wa Thika, nikaenda Kerugoya, kisha nikarudi jijini. Then baada ya kufanya kazi kwa miaka 10 hivi, actually 8, ndio nikaamua back in 2016 kurudi kuongeza masomo ili niweze kuwa na utaalamu wa kufanya hii kazi ya plastiki. So kwa mtu kuweza kufanya hii upasuaji ya plastiki lazima uwe umehitimu kama daktari kwanza, then urudi kwa shule kwa zaidi ya miaka 5. Then baada ya hiyo miaka 5 unafanya kazi chini ya nao wale plastic surgeon wengine wenye walikuja mbele yako wale wataalamu kwa miaka 2, kisha wanakupea nao hiyo certificate, wanakuambia daktari sasa umehitimu, unaweza fanya kazi ya plastiki. So si daktari yote tu ambaye anaweza fanya. Ni lazima ukue umeenda kusomea na umepata hiyo diploma ama hiyo certificate ya degree ya plastiki ndio uweze kufanya kazi ya plastic surgery. So when I came to you doctor, I was introduced to you by a friend. You sat me down. You know, I was ready, nilikuwa nimefanya research zangu kwa YouTube, kwa wapi. And many people or many women have done research. Na mtu anakuja hii kitu ni uchungu, tuliambiwa sijui inakuwa hivi. When I came to you, I realized me I was just coming for the surgery. Sasa niko tayari, niko na pesa pap. But I was shocked because number one, you are so empathetic. You wanted to walk with me that journey. You wanted me to lose weight. You wanted it to get into my mind first. It is not about surgery. It is about
eating healthy. It is about the change of lifestyle. So what do you do when a client comes in? Unamtazama kwanza, client akona pesa, anataka tu, aliona Kate mahali ama aliona mtu mwingine mahali, anataka kukua kama Kate. How do you talk to that client mpaka ufikishane mahali? So how we go about it, first thing lazima ukumbuke is that plastic surgery, it's a medical procedure that you want to undergo. So si mambo ya pesa, ni ile kukuangalia na kuona kusema Kate, vile uko hivi, we can do this plastic surgery procedure safely na uweze kupenda matokeo. So your outcomes will be very happy with what the outcomes will be. So the first thing that we normally look at is like, what is your motivation? Kwa nini unataka kufanya plastic surgery? So unapata kuna madada zetu huko nje, hata wazee mandugu zetu wako na ile self body image. Maybe hawajiamini sana kwa sababu maybe wanaona wamenenepa, wamekuwa wanono sana. Ama unaweza pata kwa sababu Instagram, TikTok, wanaona Kate ndio yule pale anacheza. So now the first thing we normally want to know is like, what is your motivation? Why do you want this surgery? So once you have established that your motivation is a positive motivation, because we don't just want also wewe ukuje utulipe hiyo pesa, tuchukue tuwe kwa mfuko tukufanyie upasuaji, then kesho unapatana na wewe gain back the weight. So we normally like to tell you like, this is a journey, and we like to tell you how the story will begin and how it will end. So once we figure out that you're properly motivated for the surgery, you're able to follow the post-op instructions. Those are the most important. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanafikiria ukishafanya upasuaji ni imeisha. The post-op is actually more important than the surgery itself, or equally important. So we have to know the motivation. Then after that, kupima tuone weight yako ni ngapi, your height, ndio tupate uzito yako, what you normally call BMI. Tukishapata hiyo BMI, tupime pressure, tuone sukari iko salama, then ndio tutakwambia okay, sasa tukisha kuangalia tunaona wewe una qualify for 360 liposuction, wewe una qualify for tummy tuck, ama maybe wewe itabidi tukupe gastric balloon kwanza, ama ufanywe gastric sleeve, uweze kupoteza uzito. Ukishapoteza uzito ufike kiwango fulani, then utafanya upasuaji. So there's that process. So si kuja tu umeingia leo na nakwambia okay, sawa umeingia, unataka nini? Tummy tuck. Sawa, pesa ya tummy tuck ni hivi, ingia, then kesho mara moja. No. It has to be done very professionally, because kitu ambacho lazima tukumbuke, plastic surgery ni kama vile tu mtu yote anaenda ugonjwa, maybe umeumia, umepata ajali, na daktari anaenda kurekebisha na kushona. The same thing ina happen. Unakuja ni ajali ulipata ya kimaisha, maybe hauko unafanya mazoezi, maybe hauko unakula vizuri, ndio maybe ukakuwa na uzito kupita kiwango. Nao tunataka sasa kurekebisha hiyo ajali, but lazima ifanywe kwa njia ya makini na ifanywe in a very professional, safe way. Because hakuna mtu yote ambaye anataka kwenda kwa daktari alafu akose kwenda nyumbani kwa jamii yake. So hiyo ndio kitu ya maana sisi utilia. So how many types of plastic surgeries do we have? So plastic surgery kuna viwango mbili tofauti. So kuna hii tunasema reconstructive. Wakati umepatwa na ajali, umevunjika ama umepoteza ngozi, ama tuseme uko na tumor ya breast, tunataka kuregesha ile matiti, ama especially with the cancer patients. With the cancer patients. Tanzania wanasema nyonyo. So hiyo sasa hiyo ndio reconstructive. Alafu kuna sasa hii ya cosmetic, ile ambaye unakuja unasema nataka unipe kiuno, na naona makalio yangu si vile haipendezi, ongeza, nataka iongezwe. Ama unakuja unasema nataka naona pua langu haikai straight sana, nataka iwe ndogo. Ama unasema maybe nimepoteza nywele kwa sababu ya kutumia braid sana, nataka ipandwe, tunafanya hiyo. So hiyo inakuwa cosmetic surgery. Even hair planting, that is still in the cosmetic surgery. We do the hair transplant. Na pia kuna zile zingine of course, tuseme kama mmekaa bwana na bibi kwa nyumba, mnaona ile hamu yenu imeisha, so tunaweza pia kufanya surgeries ambazo zina wafanya inaoegesha ile wakati kama ya ndoa vile mlianza. Paka hai respond.
Yeah, so paka inakataa kazi kabisa. Sasa hiyo ndo tunaweza kusaidia hiyo upande. So hiyo ndo aina ya plastic surgery ambazo ziko. So what about maybe the boob reduction? Yeah. Or maybe even enhancement? Yeah. Is that still part of it? Yeah. So breast reduction or breast augmentation, where we use silicone implants, ama tunaweza tumia your own fat, then that is also part of cosmetic surgery. Yeah. Na sana ukiangalia hapa Kenya, zile surgery ambazo madada zetu wanafanya kwa wingi ni 360 liposuction na BBL, wanapunguza titi, wengine wanaongeza kutegemea upande gani wa nchi umetokea. Wanafinya paka. Yeah, wengine unapata pia tuseme maybe anataka kutoa mafuta kwa mgongo ama so kuna those different types of cosmetic surgeries ambazo tunafanya. Yeah. Wow. Yeah. So when I come in here, like now my story, vile nilikuja mkaniambia pana, you do this, so you took me through that journey of weight loss. When I lost weight, now I was comfortable for the surgery. There's one thing I realized about you guys, you're so professional in kuangalia after the surgery. After the surgery, because in my case, like in my case, you remember my blood pressure was so high. I had diabetes. Hata sijui ilikujia wapi. Ilikuwa sukari ilipanda tu. Ilikuja tu, and you had to deal with that. Now there's someone maybe who is here. Amepata maybe the sugar levels are so high. Na maybe sio kuzaliwa, you know, there's the heredity sugar diabetes, but in maybe lifestyle. There is also the hypertension. Unakuta mtu ni hypertensive na haiko kwa blood yao. And when you check the weight, unaona ni weight. Mtu anajaribu kukula. There was a time muliniambia niende nikule sijui hii na hii, nikaongeza kilo 2. It was very devastating. So mtu kama huyo maybe amejaribu diet, amejaribu intermittent fasting, amejaribu all those things and they are not working. Now how do you deal with that person? Mtu mwenye amekuja roho yake imeanguka chini, I've tried this na nakwambia doc, hata ukiniambia nikapunguza weight, instead of weight kupunguka, it's skyrocketing and I don't know what to do. So inategemea, unajua there are different types of weights. Unapata kuna mtu ambaye alikuwa let's say 70 na akaenda paka 85. Ama alikuwa tuseme 80 akaenda paka 90. Kuna wakati mwingine kama uko chini ya 100 sana, na tukipima na uko na height mzuri, so your BMI is below 35, then we can actually go and do, so what tunafanya surgery yako kwa in 2 ways. So tutasema maybe what you need, kama wewe ni mama ambaye umezaa ama umepitia weight loss procedure, tutasema wacha tufanye tummy tuck kwanza. So tunakuja tunakufanyia tummy tuck, and then tunakwambia tungojea baada ya miezi 6, then uje, then we'll do the liposuction. So when you are doing the secondary procedure, which is liposuction, is now to give the waist definition. So in that part, when you are a bit, you have high weight, then we break it into 2. So we can do the surgeries into 2. Oh, into 2 phases. So it's not a mass that everyone who comes, we tell you, oh, now let's go to the weight loss procedure kwanza. No, tunakuangalia, tunaona your BMI, tunaona pressure yako, vile iko, kama uko na sukari, tunakuweka kwa matibabu kwanza, and then tuna ensure that ukipona unapona vizuri kama sukari iko chini. So sana ukiwa na ugonjwa wa sukari, kama umezi dawa vile umeambiwa na daktari, then utapata your wound healing inachukua wakati. So the first thing we do is to make sure that you are fit for surgery. So we stabilize your pressure, stabilize your sugar, and then tunafanya hiyo surgery. And most of the time watu wengi ambao tumefanya hizo surgery tuseme tummy tuck, inakuwa kama weight loss surgery. So unapata mtu anakuja kuambia daktari, ilikuwa na meza dawa hii kiwango, lakini nilienda kuona daktari wangu wa hypertension akaniambia na unaweza reduce kwa kiwango, sababu sasa umepoteza ile weight na ile pressure ulikuwa nayo kwa mishipa imekuwa chache. Now I can confidently talk about that because me when I was coming, I had my sugar levels were so high, and
pia was my blood pressure was also very high. Yeah. I can comfortably say that now I'm not taking any medication. Yeah. And I'm happy. I think even the overall joy that comes around with having a new shape and all that inasaidia sana. No, wewe inasaidia kwa sababu unajua your self outlook na huko ukienda watu wanakuambia maneno mazuri inatoa zile endorphins, so unachokozwa unakuwa na hii good feeling. Kuchokozwa kwanza ndio sana so and it makes every woman feel good. It makes you feel good, quality your life inaenda inakuwa mzuri. And also apart from that I realize that I can tell my viewers ya kwamba unaweza kulala vizuri. Unaweza you change when you change from your mind the way you eat it will also change everything about your weight loss. Kuna watu wamekuwa wakiuliza ama wakisikia ni surgery mtu nikienda nikufe sijui nitafanya nini hiyo unatumia pesa mingi sana. Okay, kwa kukufa, me I didn't die. Because I was in professionals' hands. Again, it also depends where you're going, right? So na tena sio kitu, just you do a lot of research, know how even the way you can heal even after that. And I'm happy because you prepare your clients in all that areas. In this practice, what are the challenges when we come to plastic surgeries? What are the challenges that you've met across when you are in this field? The most, I think the biggest challenge you have is middlemen. So they come and tell you that we're able to provide this plastic surgery for you at this cost. So wanakuja mnasikizana nao, then nao wanakuja nao wanataka kuongea na sisi kama plastic surgeons. It's wrong because mtu yote ambaye anataka kwenda kufanyia upasuaji lazima akuje aongee na plastic surgeon mwenyewe. Because that's the guy who will do the surgery. Nienda atakwambia we can't do the surgery now, let's control the blood pressure first, let's control the sugars first. So that's one of the biggest challenges tunakuanga nayo. So kuna broker hata kwa hii ni Kenya. Kenya iko na broker kila mahali. So kuja unaona hiyo tumbo yako itaenda ikatwe tu mara moja na shilingi 1,000 ngapi? 2. Then you come to Dr. Were anakuangalia hivi anakuambia I want you to lose like 10 kgs before you come and you're like so that's one of the challenges we face, but ingine ni ile unapata madaktari ambao hawajahitimu wanafanya hizi surgery za plastiki. Na hiyo jambo it's bad because what it does they don't give you the good outcome you want. So then inaenda inatuharibia majina kama plastic surgeons Kenya, kama hatujui kazi yetu. Lakini ukifuatilia vizuri unapata yule jamaa ama yule daktari ambaye alikufanyia hiyo surgery si plastic surgeon. Ni mtu ambaye ni quack, anajifanya yeye ni huyo daktari lakini sio sababu tamaa yake ni ya pesa. Na hiyo ndio shida yenye ambao tuko nayo. Lakini uzuri saizi ukitaka kujua mtu kama ni plastic surgeon unaenda kwa KMPDC website. Hii ni Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Na unaweza angalia upate Dr. Were pale amehitimu na amekuwa registered na serikali kama plastic surgeon. Unakuja unaangalia hospitali kama Refined Plastic Surgery, unaona Refined Plastic Surgery imekuwa registered as a special treatment center for plastic surgery. Ukishaona kitu kama hiyo then unakuwa na confidence kwamba ile hospitali inaenda kupata matibabu, serikali inaitambua, daktari anatambulika. Na pia vile ulikuwa unasema ni important pia kuenda kwa mtandao. Because tuko wengi. Fanya your own research. Kisha ukishafanya your own research then kuja kwa ule daktari ambaye unaona anaweza meet your needs. So it's important also for you to research so that you know your doctor who is it. But the most important thing that you must do, you must consult the doctor who's doing your surgery. Because ni yeye ataingia na wewe uko ndani, ni yeye anajua kenye unataka na ni yeye atahakikisha then that your surgery imefanywa safely na umetoka pale kwa theater na unaweza ku recover well. The most important thing other than the challenges is the post-op care. After the surgery is done, that 2-week period to 1 month after the surgery is the most important because hapo ndo tutafanya ensure that you heal well.
kama kuna scars tunazimanage and then if there's anything to be picked, you pick it up and correct within that time. Wow. Yeah. Maybe relatively you can, okay, like me now, if we talk about the healing process, in 2-3 weeks I was healed. Yeah. Both the tummy tuck and the liposuction. Yeah. In 2-3 weeks I was good to go. Yeah. And kuna watu wanaulizanga kuni uchungu ni nini. Now I'll not ask that question to Dr. Were because yeye hajawahi kufanya plastics, hajawahi kufanya liposuction. But I can tell someone who wants maybe to enhance her curves and just beauty and just enhance your body. In a scale, I think in a scale of 10, I can give a 4, and to the highest I can give 5. Yeah. So ni uchungu yenye ni it's manageable. It's manageable. Yeah. Na uzuri siku hizi tuko na ile epidural anesthesia. Ile kama mama akitaka kwenda kuzaa huwa anadungwa tuseme control pain. Tunaweza kufanyia hiyo and then tuko na utaalamu ya kupea blocks which hizo blocks ukidungwa ukishafanya tummy tuck kama ufanye liposuction hawezi hisi hiyo uchungu. So in terms of pain management you put it at 5, but I think the worst clinical tunakuanga nayo ni 3-4 usipomeza dawa. Yeah, but it's something that most of our patients here within 2-3 days they walk out comfortably. Yeah, that one I can attest because I did that. Maybe kuna watu maybe wanajipenda, maybe niko kwa hiyo category ya kujipenda kidogo tu, you just want to see the doctor and again you find it fun when you have a doctor who cooperates and gives you that time when you need that person. We want to appreciate you, Dr. Were. Thank you. You're doing an amazing job. Maybe kuna mtu wako hapo anasemanga I just want to do this na sijui nitaenda wapi. Kindly you can come and talk to Dr. Were. Come to Refine Plastic Surgery. You can Google around and see. It's along Gong Road. Sasa nilikuwa nataka kusema iko Thika Road. It is iko Gong iko Gong Road. Opposite Coptic Hospital. Opposite Coptic Hospital. Ni hospitali nzuri. You'll be taken care of. Na sijai sahau chakula ile nilikuwa nakula hapa. I have not forgotten. I have not forgotten the hen. Lazima ukipitia kwa Mluya lazima ukule chakula nzuri. Kuku lazima ikue. Kuku lazima ikue kwa wingi. We want to appreciate you, doctor, for the great job that you are doing and being among the truthful surgeons that we have here in Kenya. Relatively maybe umepitia watu wangapi wamepitia kwa mikono yako unaona wakiswing around huko kama mimi nilipitia kwa mikono yako in kila mahali. I'm happy. This weekend nilikuwa nimekaa kwa mkawa mahali mtu kaniuliza daktari hawa watu wanapita huku wote ana point kidole hamjawashughulikia. So Nairobi na tunashukuru sana kama plastic surgeons because wanawake wengi even wanaume wameweza kuanza kufanya plastic surgery cases. Mwaka jana tu peke yake tulifanya zaidi ya 80 surgeries hapa. Huu mwaka saizi tunaenda mwezi wa 4, tuko mwezi wa 4 na tumeshafanya karibu 30 surgeries. Na niko ndani ya hiyo ni mzuri because inamaanisha wa Kenya they are embracing it. They are embracing now plastic surgery. And it's a good thing because they're supporting us and hata ukienda kuangalia kwa website yetu unaweza ona the flags of the many countries that you are doing because of the good work that you are doing here. We are having patients coming from Dubai, from USA, Juba, Kigali, Uganda, Dar es Salaam. Wanakuja kwa wingi. Hata kutoka South America, Mali, wamefanya plastic surgery wengi. Kuna mgonjwa anatoka Ecuador, kuna mwingine anatoka Colombia anakuja. So tumeweza ku elevate the practice of plastic surgery hapa Kenya. Hiyo ni kwa sababu ya support ya wanawake wengi na wanaume wengi wenye wanakuja kutusupport. So watu ni wengi sana. So the next time mko pale kwa club ukiona unaona Kate tunajuanga tu we know. Unaona hiyo shape ya Indiani then jua anatembea. Jua Dr. Were alikuwa Dr. Were kuna mahali amepitia hapo. So what is the future of Refine Plastic Surgery? No, I think the future is bright. This is our second full year in operation.
But as I told you, I've been doing plastic surgery since 2016. But when we opened now this place, it was because there was increased demand. Yeah. So, and the beauty about Refine Plastic Surgery, we are providing both the plastic surgery cosmetic and the reconstructive one, but you're also doing the aesthetic bit where we're able to do facials, we're able to do Botox, fillers, and we see the future is very bright. And it's only bright because of you and all other of our clients who keep on supporting us and keep on coming back. They keep on coming back because they love our service, and we hope to continue lifting our standard and ensuring that every woman who walks to Refine Plastic Surgery, every man who walks to Refine Plastic Surgery, they'll walk out of this place very happy, very satisfied, and they'll be your ambassadors outside there. And for that, we really thank you for really coming out and telling Kenyans that actually we can do plastic surgery in Kenya and get transformed in a safe way, in a way that is value for money for your pocket. So we sincerely know that plastic surgery is not do we work with insurances or? So for insurances, they only pay for the reconstructive, let's say breasts and stuff. For cosmetic, most insurance they don't cover. So what we normally do, we agree with the patient. We tell you, let's come have this payment plan in place. We are also trying to explore partnership in the banks. There's some banks which have shown interest in giving loan facilities based on credit cards to women and men to be able to access the service. So it's not as expensive as people thought. In the past, plastic surgery used to be very expensive because there used to be 2 clinics in Nairobi. Now we are like 10 clinics. So it means more women are doing it, and we're able to actually bring our costs down. So you should not fear coming to Refine Plastic Surgery because of costs. When you come, we'll put a package that fits your pocket, and you're able to do it and transform yourself. So maybe a roughly estimated figure? So, or maybe one? Or for breast reduction, you find the market price, people will charge you between 450 to 550. If you come here to Refine, hiyo ni samba. Hiyo ni mugunda. Hiyo ni mugunda maguta. Lakini pia unaweza kununua hiyo samba mafuta ukufe juu ya blood pressure. Uanguke uache hiyo shamba. You can also be a shamba yours. Shamba yourself. I decided to be a mugonda myself. But as we're normally very flexible, we tweak it to every client. Every client is different, comes from a different background, has a different paying ability. So sometimes we do as low as 250 for breast reduction. And I can ask you actually to ask anyone to match that figure for us. We normally do that. Sometimes for lucky women, when we are doing the breast awareness month, some we even do for them pro bono, just to give back to the society and tell them it's not all about the money. It's about transforming people's lives and health, of course. Especially the issue of the gigantomastia. We have gigantomastia. So gigantomastia is when you have very big breasts that are making you have neck pains. It makes you, sometimes women are not even able to breastfeed their child. They have to hold the breast with 2 hands. Sometimes you cannot even run, you cannot even go to a shamba because the breasts are very heavy. So we have what we call a plastic surgery foundation, and through that foundation is what we are able now to provide the services for breast reduction at 250,000 for any woman. In future, when SHA will be there, we're in our clinic, we'll also be able to see how to bring it down because I believe that every woman deserves to have a good looking breast that is not a burden to them, but a blessing to them. Kifua ninafaa nikutetee. Napotembea huko nje kifua ikutetee. So I think I don't have many other questions, Daktari. We appreciate. Kuna wale maybe mtu anasema niko na shilingi 50,000, niko na shilingi 20,000 na sitaki kutumia. Kuna lipa mdogo mdogo? Kuna kulipa mdogo mdogo. Actually, we are one of the only clinics that do that. So we are able to open an account for you.
and then we tell you, okay, let's project. You'll have reached, let's say, 250 by August. Come, you place in a secured account. And the beauty about that money that you place there, anytime you want it back, maybe because of an emergency, then you can still get it back because it's money that you don't touch. So the moment you now reach the target, we're able now to transfer that money now to the account. Wow. Thank you so much, Daktari. I'm a happy client. Thank you. Thank you for transforming my life. Thank you for giving me back the confidence. You remember I was so down when I was coming to you, and you've walked with me in that whole journey. And today you are not only a doctor, but you are a friend. Thank you for taking me through, and so many others that we've met. When you come here, you feel like you are home. It's a big community, and we really appreciate. Now, as we get the parting shot, unaweza kuambia mtu mwenye ako pale nje namna gani? Mtu mwenye anaweza maybe kutaka matiti yake imeanguka, maybe skin yake imekuwa nyepesi sana, saa zingine hana hiyo nguvu, kwa sababu maybe alifanya tu weight loss ama shock mahali ilikuja, maybe that person was going through something and akapata ame lose a lot of weight. What can you tell that person in terms of getting confidence again, and also in terms of health? So what I can tell our viewers is that everything is possible after weight loss journey, and you can be able to actually transform you back to the person you wish to be. Normally here we say, come as you are, live as you wish. So never give up. It's always a process. Don't be hard on yourself and thinking that I'll come today and see Dr. Were and tomorrow I woke up with a new body. Like Kate here, we walked over. This is the second year. But then if you're consistent, actually the third year. Be consistent. Always ensure that the person who's taking you through the weight loss journey, maybe it's a nutritionist, is qualified and registered by their board. If it's Dr. Were, make sure Dr. Were has paid his license. So, because we don't just renew licenses, we have to do some continuous professional. We have lazima uongeze masomo kidogo ndo upewe license the following year. So just make sure that you are doing it in a safe manner. But the most important thing is don't give up. Whatever you wish for, if you come and walk through the gates of Refined Plastic Surgery, you'll go home the way you wished to go home. And you will be refined, just as Catherine was refined. And that's why we say beauty redefined at Refined Plastic Surgery. So daktari, unaweza kutupatia namba yako na niambie hawa wapenzi wetu ama hii familia ya Kate Gigi Official, wakati wowote utakuja useme umepewa ama umetoa namba kwa Kate Gigi Official. Daktari, can you give these people some discount for me? Definitely. Ukikuja tu unakuja, tutakuwa na special code ambayo tutapea Kate. Kate anakupa hiyo code, ukituonyesha then ile price tutakuwa tunawapea ni very special price. Na hiyo special price ni kwa sababu tunajua wakati wengine si ati unataka tu urembo peke yake. It's something that you desire to have na maybe mfuko haungeweza. So we'll give you a very special rate that will be between me and Kate, so that every woman who walks here is able to have her dreams met through Refined Plastic Surgery transformation. So number yetu ya simu ni 0715 000079 0715 000079. Hiyo ya Kiswahili tunaweza kushindwa sufuri. So nilikuwa najua Kiswahili nilikuwa high school. Hiyo ya sufuri tunaweza kosa kushindwa, but tutakuwekea hapo kwa screen yetu hapo chini. And we really appreciate you, doctor, for what you're doing to ladies, what you're doing to men, what you're doing to women. Thank you for being there for us when you need to get the transformation. Wengine wako na pesa na wajui wataenda wapi. Wengine wako na pesa wanajua wataenda wapi, but wanaogopa. So mimi niko hapa, I came into the right hands, and I'm happy because mpaka saa hii unanifuatilianga. Wewe Kate bado unakula waru na chapati.
So sikuli waru siku hizi na nikikula nakula kidogo. But I'm so happy that my life changed and I'm confident. My libido went huko juu na msiulize nilijulia wapi. Wachaneni na mimi. Ukitaka kukuja kuongea na daktari, ongea na ina namba hiyo ya simu ambayo umetupatia, na after that mtakuja muelewane, atakupeleka kwa hiyo safari. Either akuambie hutafanywa hivi, utafanywa hivi, because we have so many options. Case ya Kate is not the same case with the other person. So we welcome you to a refined plastic surgery. Kuja na ndio uweze kuwa mrembo, urembeswe na daktari. Thank you so much guys for tuning in, na ni thank you nego tuirorera kuma hindi ria twambiririe video no nginya hindi no twakimirikie tikira kwaraniria na ithui na ndagitari ungikienda gugituika kamundu gathaka kega tani uka nigetha ona gituikire mundu mwega nginya hindi ria tugacemania video ini ria ingi namba yakwa ndiriracenjia no iria 0722278742 0722278742 nginya riria turicemania video ini iyo ingi kirathimo kia Ngai kigie hamwe na inyu. Shalom. 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 Thank you.